Hi and welcome to a new episode of White Coat. Today we're celebrating the last episode in our mental health and addiction campaign that we started 24 episodes ago with you. And I can't thank you enough for the warm support and the extraordinary interaction with the program. Starting from the next episode, we're starting our new campaign about obesity and weight loss and wellness campaign with some of the top-ranked physicians and registered dietitians in California. Today, we'll talk about one of the most resistant diseases to treatment, and it's another form of anxiety disorders that affect about 1 to 2% of population, which is OCD or Obsessive Compulsive Disorders. And it's our pleasure today to host for the first time in White Coat, Dr. Dan Blocker, the Director of Behavioral Medicine in Pomona Valley Hospital. And for interaction with the program, as you know, you can send in all your questions and concerns to our official Facebook page, White Coat. Or if you have any question for our guest today, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode. أعزائي مشاهدي وايت كوت في كل مكان في العالم، أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة، بحييكم في حلقة جديدة من وايت كوت. بحب أرحب بيكم النهاردة في آخر حلقة من حلقات الحملة اللي احنا عملناها للصحة النفسية والإدمان. كنا معاكم تقريبا على مدار 23 حلقة. الحلقة دي هي ال 24. اتكلمنا عن كل مشاكل الصحة النفسية، اتكلمنا عن إدمان جميع أنواع المواد اللي موجودة في الماركت، الطرق الجديدة لعلاجها، وكان معانا ناس من أحسن الدكاترة اللي بتتكلم في المواضيع دي هنا في كاليفورنيا. النهاردة أو من الحلقة الجاية الأول هنبتدي حملة جديدة تماما بتتكلم على السمنة، بتتكلم على الصحة العامة للفرد، بتتكلم على فقدان الوزن، ودي من الحاجات اللي حضراتكم بتحبوها، مع كل الأمراض المرتبطة بالفكرة دي. هيبقى معانا دكاترة في كل التخصصات، هيبقى معانا حتى دكاترة للأطفال عشان هنتكلم على السمنة في الأطفال، السمنة ومشاكل الصحة الإنجابية للسيدات، الصحة الإنجابية للرجال، ازاي نفقد وزننا. هيبقى معانا مجموعة من أحسن الدكاترة وخبراء التغذية الموجودين هنا في كاليفورنيا يكلمونا عن المواضيع دي. النهارده سنس ان هي اخر حلقه في حلقات الصحه النفسيه والادمان، هنتكلم على مرض مشهور جدا وعلاجه بياخد وقت طويل جدا، لانه جزء منه بيبقى علاج كيميائي دوائي يعني، وجزء منه بيبقى علاج نفسي. المرض اللي هنتكلم عليه النهارده هو الأوبسيسيف كومبالسيف ديسوردرز، او اللي بنسميه الوسواس القهري. بيصيب تقريبا حوالي 1 ل 2% من الناس. بيسعدنا ويشرفنا النهارده عشان يتكلم معانا في الموضوع ده دكتور دان بلوكر، وهو مدير قسم الصحه النفسيه في بومونا فالي هوسبيتال هنا في كاليفورنيا. وزي ما حضراتكم عارفين وكنتوا معانا طول الحلقات اللي فاتت، بحب اشكركم على التشجيع والتعضيد اللي اديتوه لنا. لو في اي اسئله لحضراتكم عن موضوع النهارده بتبعتوا لنا على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت، بتبعتوا لنا اي اسئله او استفسارات خاصه بالموضوع، او تتصلوا بينا لو عايزين تتواصلوا مع الضيف بتاعنا النهارده. تتصلوا بينا على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة في أي وقت من أوقات البرنامج، وهنحاول ناخد تليفونات حضراتكم. النهاردة معانا فقرات كتير جدا كويسة. يلا بينا نبتدي الفقرات دي، وأول فقرة من فقرات برنامجنا النهاردة وايت كوت. والله No matter how old you are, the maintaining healthy joints is essential for mobility and overall wellness. From the foods you eat to how you spend your day, there are several things you can do to make sure you're giving your joints the attention they deserve. And here are some important tips for supporting your joints' health. Number one is maintaining healthy weight. The more weight, which is very logical, the main weight you have, the more pressure your body has on your joints. And getting to a healthy weight will help to reduce the stress on your joints. And for example, every pound of extra weight in your body will put 4 pounds of extra pressure on your knees. Number two is eat healthy diets for your joints.
And here is some food who support the healthy joints, and the most important are orange, apples, onions, berries, turmeric, basil, and ginger. And try to avoid alcohol, especially beer, and the trans fat and all kinds of sodas. Number 3, you need to work out, but make sure you don't work out too much. Exercise are very important to our joints, but try to avoid overdoing it. Number 4, don't forget to stretch, because a stretch will help the soreness or stiffness in your joint, and it's very important for the ligaments that support the joint as well. Number 5, always switch between sitting and standing throughout the day. It's very, very important to keep your joints active, but not constantly so. Maintaining a balance of sitting and standing throughout the day will help to encourage strength and mobility at the same time. Number 6, maintain proper posture, because posture is the key for your joint health. So sitting overhunched on your desk will cause upper joint strain over time. Using chair with low back support will help those who primarily work during the day. Number 7, which is the last one, Number 7, ditch high heels and use shoes with proper cushioning. High heels is a no-no because they will put a lot of pressure on your knees, which may lead to knee problems in the future. And try to find shoes that offer proper stability and match your arch. Number 8, which is the last one, avoid watching too much TV and sitting too long in front of a smart screens. أعزائي مشاهدي وايت كوت، النهارده اخترنا ان احنا نتكلم على موضوع مهم جدا بالنسبة لكتير من الناس، وهو الصحة بتاع المفاصل والأربطة اللي موجودة في جسمنا. الحقيقة قلنا نناقش مع حضراتكم النهارده بعض الخطوات العملية اللي نقدر نتبعها عشان نحافظ على سلامة المفاصل المختلفة والأربطة اللي موجودة في جسمنا. رقم 1، وده شيء بديهي جدا، إذا أنا عايز أحافظ على سلامة المفاصل الموجودة في جسمي، رقم 1 أحافظ على وزني، إن أنا قدر الإمكان أوصل للوزن المثالي. كتير جدا من اللي ما يعرفوش من حضراتكم إنه كل باوند أو كل كيلو جرام بنحطه كوزن زايد على جسمنا بيحط 4 كيلو في المقابل على المفاصل بتاعتنا، فتقريبا 4 أضعاف الوزن لكل كيلو بنحطه بيبقى موجود على المفاصل بتاعتنا، وده بيبقى شيء مش صحي أبدا وبيساعد في تدمير المفاصل بتاعتنا في جسمنا. رقم 2، إنه الأكل شيء مهم جدا للتغذية بشكل عام وللمفاصل بشكل خاص في حلقتنا النهاردة للصحة بتاع المفاصل والأربطة. والحقيقة إنه في حاجات مهمة جدا ناكلها عشان سلامة المفاصل بتاعتنا. أهمهم على الإطلاق هي عائلة التوت بكل أنواعها، والفراولة، البرتقان، التفاح، البصل، الكركم بشكل عام في كل أنواع الأكل بيساعد على سلامة المفاصل والأربطة بشكل عام. 3 حاجات مهمة جدا ان احنا نتجنبها: المشروبات الكحولية وخاصة البيرة هي الأسوأ على الإطلاق لسلامة المفاصل والأربطة بتاعتنا. كمان بشكل عام نتجنب المواد الدهنية ونتجنب المياه الغازية بشكل عام بالنسبة لصحة مفاصلنا. رقم 3، وده المهم جدا، كتير مننا بيروح الجيم ويكسرسايز تقريبا كل يوم. مهم جدا ان احنا نفهم انه ده مهم، ولكن الكتير منه مش مطلوب. يعني الاعتدال في النقطة دي بيبقى مطلوب جدا، بمعنى أصح ان احنا يعني ورك اوت مثلا ل4 ل5 أيام في الأسبوع بالكتير جدا. رقم 4، ودي المهمة جدا جدا والناس كتير بحاول تهمل دي، انه من سلامة المفاصل بتاعتنا هي سلامة الأربطة اللي بتسند المفاصل دي. عشان كده مهم جدا ان احنا دايما نعمل الاسترتش او الإطالات دي. يعني لما اقعد فترة طويلة واقوم، مهم جدا ان انا اعمل الإطالات لكل الجوينتس بتاعتي عشان سلامة الأربطة اللي موجودة حوالين المفصل. الحاجة الخامسة والمهمة جدا ان انا دايما يعني ابادل ما بين القعاد وان انا ابقى واقف او قاعد، ما اقعدش في بوزيشن واحد لفتره طويله جدا، لانه ده بيخلي الجوينت ستيف جدا، وده شيء مش صحي للمفاصل بتاعتنا. رقم 6، ودي المهمه جدا، وضعنا اثناء القعاد. كتير مننا بيقعد، بالذات اللي بيقعدوا اعمال مكتبيه كتير جدا، بيقعد زي ما بنقول بالعربي مقتب لقدام، وده شيء مش صحي ابدا، لانه بيحط كل المفاصل في الجزء العلوي من جسمنا في حاله سترين وفي حاله ضغط جامده جدا، ولازم نتجنب الكلام ده قدر الإمكان. رقم 7، ودي جزء خاص بالسيدات بشكل كبير جدا،
الكعوب العاليه. الكعوب العاليه لا على الاطلاق، لانه الكعوب العاليه على اللونج ران بتحط بريشر اكتر او ضغط اكتر على الركب بتاعتنا وبتبوظ مفاصل الركبه تماما، فده شيء السيدات يجب ان تتجنبه تماما. زائد كمان ان كل الاحذيه اللي بنشتريها بشكل عام لازم نتاكد انها بتسبورت الارش بتاع رجلينا عشان ما يتسببش في اي نوع من انواع ضرر للمفاصل بتاعتنا. رقم 8 وده شيء اخير وبديهي جدا، وهو ان احنا ما نقعدش قدام التلفزيون او ما نقعدش قدام اي شاشه لفتره طويله. زي ما انا قلت لحضراتكم ده بيسبب تيبس في المفاصل والاربطه. اذا حصل ده لازم نعمل اطالات كتيره بعدها. اذا اتبعنا ال8 خطوات دول قدر الامكان هيبقى عندنا صحه افضل لكل المفاصل والاربطه الموجوده في جسمنا. Children often struggle to pay attention, but when they are given a task, they view it as a challenging or it's very hard. They are even more likely to give up before they truly trying. And here are some tips to increase our children's attention and concentration span. Number 1, include physical activity. Kids who struggle with attention often do better if they're giving brief breaks for active play that can all help their attention challenge children to stay focused. Number 2, have attention breaks. Teach the child what paying attention means and how it looks, and practice this attentive behavior in non-threatening and non-crucial times. Number 3, adjust time frames. Children can concentrate on one task for 2 to 5 minutes per year old. Using timers and have the child who's struggling with attention show his or her work after a short period of time. Number 4, remove visual distractions. Removing unnecessary clutters or visual distractions from the workspace that gives the child fewer excuses not to focus on the task that he's doing. Number 5, play memory games. Children are more able to concentrate when something challenging is presented to them. So using memory games will really help them to increase their attention span. Number 6, rate and change task. Ask the child to rate the level and the challenge that they found the activity on from the scale from 1 to 10. If the child indicates that in his activity it's 8 or higher, ask the child how can we make it less stressful for him, or how can make this on the scale 2 or 3. Sometimes you will get excellent insight into what you can do to help the child to decrease his or her level of frustration. Number 7, which is the last one, very, very important, break the task into pieces. Children with attention struggles may actually perform the requested task faster than the strategy than if they simply try to finish it all in one sitting. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الآباء والأمهات في كل مكان في العالم، النهاردة اخترنا إن احنا نناقش موضوع مهم جدا بالنسبة لكل أب وكل أم. بنتسأل كتير جدا، ابني ما بيعرفش يقعد على بعضه، ابني ما بيعرفش يركز لفترات طويلة في المذاكرة، إزاي أقدر أزود قدرته على التركيز وعلى الاستيعاب وإن أنا يقعد لفترة طويلة. هي في 7 خطوات مهم جدا إن كل أب وكل أم يتبعها في الموضوع ده. رقم 1، ان احنا دايما لما بندخل اي مجهود بدني في اي حاجه الطفل ده بيجيت تشالنجد اكتر وبيقدر يركز اكتر. بمعنى انه لو الطفل ده قام لفتره كان بيذاكر وقام لفتره طويله اتمشى شويه ورجع، دي مش حاجه وحشه، احنا بنعتبرها في البيوت ان هو مش مركز وانه مش قاعد على بعضه، ولكن دخول اي مجهود بدني مع الطفل بيحفزه اكتر. رقم 2، وده المهم جدا، ان انا اعمل حاجه اسمها attention break او بريك، يعني اخد فواصل لزياده التركيز. والكلام ده على فكره بيبقى موجود اثناء فترات الراحه. يعني لو الطفل في فتره راحه ما بيعملش اي حاجه، احاول اساعده انه يركز لفتره اطول ونعمل اتنشن بريك واوري له دي عامله ازاي وازاي اقدر ازود تركيزي. رقم 3، وده الشيء المهم جدا اللي المفروض كل اب وكل ام يعرفوه، ان احنا نعمل حاجه اسمها تايم فريم، يعني اديله مساحه زمنيه انه يخلص شغله. مهم جدا لكل اب وكل ام ان يفهموا النقطه دي، ان الطفل ما بيقدرش يركز اكتر من 2 ل5 دقائق لكل سنه في عمره. بمعنى انه الطفل اللي عنده 6 سنين مش هيقدر يركز، مش هيقدر يديك تركيز مهما كانت الاحوال غير من 12 ل 30 دقيقه at the most.
فلو طفل عنده 6 سنين وقاعد بيعمل حاجة وقام بعد 12 دقيقة لازم نفهم انه اتس اوكي، لانه ده الاتنشن سبان بتاعه. انا كل شغلي ان انا ازوده من ال 12 اوصله للماكسيمم اللي هم ال 30، لانه زي ما قلت كل طفل مش هيقدر يركز اكتر من دقيقتين ل5 دقائق ات موست لكل سنة من عمره. فاللي انا بحاول اعمله ان انا اديله تايم فريم، يعني اقول له مثلا الجزء ده هتخلصه وتوريهوني بعد 10 دقائق، لانه ده هيساعد انه يحفزه اكتر ويوريهولك بعد 10 دقائق. انا عارف انه ده بيبقى صعب جدا لكل وقت، للوقت بتاع كل اب وكل ام، ولكن دي طريقه من الطرق ان انا فكره التايم فريم. رقم 4 ان انا قدر الامكان ازيل كل الحاجات اللي بتعمل له ديستراكشن او بتشتت ذهنه، وبالذات اللي بتشتت ذهنه البصري. يعني ما عادوش جنب تلفزيون يعمل حاجه، او ما عادوش جنب اي سكرين يعمل حاجه، لانه ده هيشتت ذهنه. فحاول قدر الامكان تبقى البيئه اللي حواليه ما تشتتش ذهنه البصري كتير جدا. رقم 5 وده شيء مهم جدا جدا جدا، كل الميموري جيمز او العاب الذاكره. العاب الذاكره في كل الابحاث العلميه لقوا ان هي بتزود معدلات تركيز اطفالنا. فمثلا زي الكاردز، زي الكوتشينه والحاجات دي، انه الطفل يحاول يفتكرها تاني، ان انا اعدي عليه 3-4 حاجات على سكرين وحاول هو يفتكرها تاني. اي حاجه خاصه بتحفز او بتتحدى ذاكره اطفالنا بتساعد بشكل كبير جدا في تنميه تركيزهم وقدرتهم على ان هم يقعدوا يذاكروا لفترات اطول. رقم 6 وده المهم جدا، ان انا اتفهم مشاكل طفلي. يعني مثلا لو عنده واجب معين او مساله معينه يحلها في البيت وهو مش قادر يحلها، طبيعي جدا انه يبقى frustrated ومتضايق جدا. لازم اقعد مع طفلي واقول له تقريبا، يعني احط له زي سكيل من 0 ل10، اقول له لو المساله دي صعبه تقيمها صعبه قد ايه من 0 ل10. لو قال لي 8 فيما اكتر، لازم افهم ايه الظروف بتاع المشكله دي واحاول اسهل له الموضوع، بحيث انه اتفهم نفسيه طفلي لما يبقى frustrated من اي مشكله صعبه. ودي بتخليه مش عارف يقعد ويذاكر، لانه حاسس ان الموضوع يعني صعب جدا وعميق جدا. فانا احاول اسهل لاولادي المشكله دي واتفهم كمان مشاعرهم. بلاش افضل انتقدهم وانت غبي وانت مش عارف تحل وانت مش ما بتقعدش على بعضك. مهم جدا ان انا اتفهم ليه طفلي مش عارف يتفاعل او يحل المشكله دي. رقم 7 ودي الاخيره وده شيء مهم جدا، ان انا بدل ما اقول لطفلي انت قدامك ساعتين تخلص فيه كل الواجب، لا، انا اقسم الواجب ده البيسز، يعني الاجزاء، واقول له هتخلص جزء جزء وتوريهوني. ليه بنعمل كده؟ لانه اولا ده بيتشالنج الطفل اكتر وبيحفزه اكتر ان هو يخلص جزء جزء ويوريهولك، فهو عايز يثبت لك نفسه في جزء جزء. الحاجة التانية، النقطة التانية المهمة اللي قلناها بتتعلق بفكرة التركيز، انه الطفل ما بيقدرش يركز اكتر من 2 ل5 دقائق لكل سنة من عمره. فان انا اقسم الواجب على يعني ايتمز او سيجمنتس واخلي ابني يوري لي جزء جزء، ده بيساعد كتير جدا انه يقعد يركز، وبيساعد جدا جدا فكرة الكونسنتريشن بتاعه او الاتنشن سبان. لو مشينا تقريبا ال7 خطوات دول مع اطفالنا هنساعد جدا جدا ان احنا نزود تركيزهم للماكسيموم اللي احنا بنتمناه. I'm Dr. Kirti Sundar, Chief Medical Officer of Breezes Recovery and Wellness in beautiful Riverside, California. I designed Breezes with the philosophy of treating the whole person with cutting-edge transcranial magnetic stimulation, neurofeedback, and customized addiction-specific mindfulness meditation. Relapse prevention is at the heart of our state-of-the-art program, and brain optimization with our proprietary method is the key to building resilience and experiencing joy and success. Please visit us at www.breezes.com
breezesrecovery.com. My name is Dan Blocker, Dr. Blocker. I work at Pomona Valley Family Medicine Center, part of Pomona Valley the Pomona Valley Hospital. What I do here is I'm the director of behavioral health. My work and my efforts are primarily in medical education, where I work with the family medicine residents. These are individuals who have finished medical school and are now in the final aspects of their training. They're already officially doctors, but in order to practice, they have to do residency. And so with that education, I am guiding them through different components, really trying to enhance their ability to work with patients, to promote positive outcomes, to diagnose and manage different behavioral health and psychiatric concerns. I have my degree in education, my bachelor's and master's I got from Brigham Young University, my bachelor's in psychology and my master's in marriage and family therapy. And then my PhD I got from East Carolina University out in North Carolina, and that's in medical family therapy. Medical family therapy is a little different from marriage and family therapy. It's the application of those concepts within a medical setting, specifically using a biopsychosocial spiritual lens. And I try to bring that lens with me here in this position. It's been an awesome opportunity when I'm not teaching. I also work with patients here, and I provide support in crisis situations, as well as brief interventions, and working with patients to identify things within their power to manage their lives. Oftentimes the example I give is that, especially here in the clinic, where we primarily serve the underserved, or patients who face a lot of difficulty, a lot of challenges. And so trying to help patients figure out what that one or two things they can do in their lives to create a little bit more control, a little bit more hope, and a little more direction. That's kind of at least what I try to help patients promote. So when I'm not here at the hospital, when I'm not working, I spend quite a bit of time either exercising. I go running quite a bit. When I'm not doing those things, I'm probably either at church or spending time with my wife, who is really my faith and my wife are the two primary things that are most important to me in my life. And those are the things that are the kind of the guiding stars for how I try to direct my life. The position that I have here, it was a dream. And that was a miracle, really, how it worked out that I got here. And it's really a credit to a variety of people. Dr. Lynn Diamond, who's the program director at the residency here. My mentors, Dr. Randall Wrights and Dr. Damon Rapley, and Dr. Jennifer Hodgson and Dr. Angela Lamson, my wife, McCall, and my family, and God, have all been people that in my life have really led me and have supported me and have allowed me to be here. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في الجزء الثاني من فقرات برنامجنا النهارده اللي هنتكلم فيه عن موضوع مهم جدا، موضوع الوسواس القهري او الشخصيات الوسواسيه. الحقيقه يعني موضوع من الموضوعات اللي بيبقى ريزيستنت جدا للتريتمنت بشكل عام، ولكن هنحاول النهارده نقول لحضراتكم اسبابه، طرق علاجه، الاعراض بتاعته وازاي نتعامل معاه.
It's our pleasure and honor to have Dr. Blocker for the first time in white coat. Thank you, Dr. Blocker, for being with us today. Thank you for inviting me. In the beginning, to talk about OCD or anything, we would like to start with a definition. What is OCD? So OCD is usually a combination of two things. Obsessions, which are thoughts, and usually they're thoughts that cause quite a bit of distress. Okay. And then the compulsions or the behaviors are the things that people use to try to manage or reduce those thoughts. To prevent the thoughts. Yeah, exactly. Right. So it's some kind of an anxiety? Or? It is. So it's a very specific targeted anxiety. Okay. So it's a special form from the anxiety disorders. It is, yeah. And so usually what it is, the difference between this and anxiety is that it's very specific. Usually there are thoughts that cause just intense distress. Okay. Usually things about contamination, about spirituality, about oneself, about harm. And they can't resist those thoughts somehow. Yeah, and so and at the time it feels like there's no way to resist it. Okay. الحقيقة أنا سؤالي دكتور بلوكر الأولاني كان عن إيه هي الأوبسيسيف كومبالسيف ديسوردرز أو إيه هو الوسواس القهري. قال لي هو شكل من أشكال القلق المرضي أو شكل من أشكال الانكزايتي بشكل عام. وقال لي إن هو بيبقى عبارة عن مجموعة من الهواجس أو الأفكار اللي بتبقى في دماغ المريض بس، واللي بيحاول إنه ما بيقدرش يقاومها فبيضطر يعمل أفعال عشان يقضي على الأفكار اللي موجودة في دماغه دي، ويحس إن هو يعني آمن أكتر أو قادر يتفاعل مع البيئة بتاعته أكتر. So that was the definition of obsessive compulsive disorders. If we went through epidemics and statistics to know more, because numbers would give us better ideas about the problem. So what's the epidemiology statistics of OCD? So right now it affects, they estimate about 2.5% of the population is affected by OCD. Wow, that's a big number. It is, yeah. And so it usually affects men and women at the same rate. Okay. It shows up in men earlier than women. Okay. And it starts to show up around the age of 10 for children or 21 for young adults. Okay. It's a little more rare after the age of 35, but it can still happen. So the time frame is between 10 to 21. Yeah. Okay. That's when it's most common. Okay. And I think the hardest part about OCD is that it tends to be pretty chronic. Okay. It's not something that goes away on its own. The symptoms may wax and wane, but it'll stay pretty consistent. We have a lot of those questions on Facebook already before we start about really? chronicity and treatment and prognosis. Okay. And I think we'll go through over those stuff like in our episode today. Perfect. Awesome. الحقيقة سؤالي الثاني ليه كان عن يعني كمية حدوث ال OCD بشكل عام أو الوسواس القهري ما بين الناس. قال لي تقريبا إنه 2.5% من الناس كلها، وده رقم كبير جدا، رقم يخض يعني، بس بيبقى بدرجات مختلفة. قال لي إنه بيحصل في الستات والرجالة تقريبا قد بعض في النسبة، ولكن بيحصل في الرجالة في عمر أقل من الستات. يعني بيبتدي بدري شوية عند الرجالة، ولكن مفيش تفضيل، الرجالة والستات الاثنين زي بعض. قال لي كمان إنه مشكلته إنه بيبقى إلى حد ما مرض مزمن، شوية بيبقى resistant أو بيقاوم فكرة العلاج بشكل عام. So what else do we have in numbers and epidemiology statistics on OCD? Yeah. So about 20% of people with OCD also have tics. Okay. It can be similar to Tourette's syndrome, which most people know Tourette's because there's someone that's yelling out profanities without control. The more common forms of tics are things like coughing, Okay. A grunting noise. Okay. These are things that happen with far more frequency. Because that was my question. What is tics? To let people understand Yeah. what is tics. When you say it's a very common associated with tics, Yeah. so what are the common forms of tics? So usually they're very small, insignificant movements. Okay. Blinking the eyes like this, or a cough that just persists. There's no reason for the cough. It's just something that someone does. Okay. So it's purposeless usually. It is. Okay. Yeah, and it's something that sometimes people aren't even aware of unless it's brought to their attention. Okay.
So it's very common associated with text. And what else numbers do we have in general? Yeah, so other numbers is that, I mean, so for example, when we talk about 2.5% of the population, that number can make it sound very small. But the reality is that it's 2.2 million American adults each year. Wow. Each year diagnosed with OCD. Wow. Do we have any other numbers about statistics, epidemiology? Because I know it's a lot of stuff to go through. Yeah, so I mean, other things that are important is that very few, well, one of the things about OCD is that it requires a certain level of insight. Okay. If people don't have insight, they may not even know there's a problem. They may think this is just how life is. Right. And when that's the case, they can go years without treatment. And when they go without treatment, the problem with OCD isn't that it's, oh, I have these thoughts and I do these weird, quirky behaviors. It's that these behaviors and these thoughts run my life. They can ruin my job. They can ruin my opportunities. They make it harder to succeed for a large range of people. So you're teaching us today, OCD patients, they have insight or they don't have insight for their disease? Some do and some don't. Okay. The ones who do are usually the ones who get help. And get treatment, Get right? treatment, They ask yeah. for treatment, right? Some of them don't, and that's what makes it harder. اوكي. الحقيقه انا سالته كمان عن الارقام او الاحصائيات الموجوده عندنا اللي بتتكلم على الاو سي دي بشكل عام. قال لي انه تقريبا 2 زي ما احنا قلنا من 1 ل 2%. قال لي بتوصل احيانا 2.5% في التوتال العام بتاع البوبيوليشن او البشريه بشكل عام. زي ما احنا قلنا انه بيحصل في الستات والرجاله، بيحصل في الستات في سن بدري شويه عن الطبيعي. قال لي تقريبا انه 20% او خمس اللي عندهم OCD او الوسواس القهري بشكل عام بيبقى عندهم حاجه اسمها تكس. التكس دي بتبقى مجموعه من الحركات او الايحاءات بتتعمل من غير اي غرض. وهو قال لي مثلا زي واحد بيغمض عينيه كل ما هو بيتكلم، بتلاقيه مثلا بين كل جملتين والتانيه يبتدي يغمض عينيه، او انه يكح زي ما هو قال انه مثلا تلاقيه بيتكلم جملتين ثلاثه وبعدين فجأة بيكح. وفي ناس بتكح بشكل تقريبا زي ما انا قلت بين كل جملتين وثلاثه. قال لي كمان انه تقريبا 2.2 مليون في المجتمع الامريكي هنا كل سنه بيتشخصوا بمرض الوسواس القهري. قال لي المشكله الاساسيه في انه في حاجه اسمها الانسايت او البصيره بتاع البيشنتس، انه بعض البيشنتس ما بيبقاش عارفين انه هي دي مشكله ومتخيلين انه ده السلوك الطبيعي بتاع الانسان، وده بيبقوا أصعب جدا في العلاج بشكل عام. ولكن اللي عندهم بصيرة مرضية عارف حالته وعارف إنه دي مشكلة، هم دول اللي بيروحوا وبيسألوا إن هم يعني العلاج عن الموضوع. وده بيبقى بيسهل فكرة العلاج الكتير بشكل عام. So we talked about the definition, we talked about numbers. Yeah. What about the symptoms? What is obsession? You told us there is obsession and compulsion. Yeah. What's obsession and what's compulsion, and examples for both? So obsessions, they are intrusive, distressing thoughts. Okay. So one way to think of your body is that, or anxiety, is that it's an alarm system. And Okay. when you have a distressing thought, it's like the alarm system goes off. Right. And normally that alarm system means there's someone trying to break into your home. Mm-hmm. But with OCD, it's a bird can land on the roof and the alarm system goes off. And the kind of things that... So basically the alarm is always off with those. That's right. The alarm is going on all the time. Okay. Yeah, it's just going off constantly. And so the things that tend to drive and really... The common obsessions are things like dirt contamination, the need for things to be perfect, order, hoarding, sexual content. So things like the constant fear that Having intercourse or that you're going to do something wrong, that you're going to do something terrible. right. The constant need to feel that you are in trouble with God. Okay. And that you are, that God is going to punish you. That's why a lot of them are not married because of this, right? Okay. It can be so, you're right. Those kind of things make it very difficult for them to be in a relationship because they're trying to avoid those things. So the idea of contamination is like they wash their hands like 10, 12 times like every hour or so? So that's the compulsion. Right.
Yeah, so the obsession is the idea that there are germs everywhere and they're going to make me sick. Okay. And so that's the thought. So the thought itself is obsession. That's right. Okay. And then when you get to the compulsive part, those are the repetitive behaviors that offer a bit of relief from the obsessions. Okay. And so that's where the hand washing comes in. Okay. Is I'm worried that I'm contaminated, I need to wash my hands. But then it becomes a pattern of constantly needing to wash your hands to the point where you can spend minutes to hours washing your hands in the most severe cases. So when it interferes with your life, that's a problem. It is. Okay. And that's a great point. Okay. Is these symptoms have to last longer than an hour. Okay. It can't just be, oh, I don't like that thought, that bothers me. It has to be, this thought is bothering me for more than an hour. Okay. And what other examples for compulsion? Yeah, so cleaning and arranging. So for example, you look at the carpet and you'll notice, you try to make each strand of the carpet straight. You look at the books, you make sure each book is completely symmetrical. Checking locks, checking doors. The idea being that you're trying to prevent something bad from happening and you think that locking the door. And so you have to constantly come back and check the lock or check the stove. Okay. You leave, yeah. And it happens so many times. It does. Okay. It's not just one time. You're going back and you're thinking you have to check it again and again. Okay. What other examples for compulsions that we have that we might see like in regular? Yes. And other things that are a little more benign, things like prayer and repentance and confessing. Okay. People who, they may be going to their spiritual leader every week or calling every day to confess of sins. So spiritual cleaning. Yes, Okay. exactly. Okay. And when it comes to hoarding, like, what makes him hoard? Like, what's the obsession behind the hoarding part? So there's a lot of thought as to what drives the hoarding behavior. One of the thoughts behind it is the idea that I'm going to need these things. Okay. That there has been a time in my life where I've been without, and I might need this. Okay. And so I need to have these things accessible to me at all times, because if I don't, and then I need it, then I'm in trouble. Okay. Because, like, I know somebody, they keep the receipts for like 7-8 years. They have it in boxes at their homes, and they don't get rid of it for any reason. Yeah, I have some family do the same thing. They had garages and storage units full of stuff. Wow. And they just would collect because they might need that thing at some point. Taxes. I might get audited. Like after 10 years, like you're kidding. Yeah. Yeah. So you told us it's the cleaning, arranging stuff. And I think a lot of them, they don't like, they care more about symmetry. Like, you're right, yeah. Like any asymmetrical stuff, it causes like a lot of distress and anxiety, and it has to be symmetrical. Yes, that's exactly right. And so, and it's anything that's even a little bit off or a little skewed, they'll try to fix. Okay. Because it offers a little bit of relief, a little bit of, it takes the pressure off. It's that alarm system going off, and every time you fix them like that, you turn off the alarm for a little bit. Okay. And I know, like, one of the moms, she put like a bathtub like outside of the house, so her kids has to take a shower before they step in the house. Oh, wow. Like, I have seen a lot of cases that's like, another one was going, every time he goes to a restaurant, he has to go to the kitchen to see how they make the food, if they're wearing gloves and all that stuff. So all those stuff are crazy. Like, it's interrupting the normal architecture of life. You're right. And these behaviors are very disruptive. It's not just, well, I check the lock once, or I fix the picture. It's, I have to do this over and over and over again. And you're a prisoner to it. Okay. We'll take a break, and then we'll be back. هناخد فاصل ونرجع مع حضراتكم تاني نكمل حلقتنا، وهنترجم الجزء اللي فات من الأعراض الخاصة بالوسواس القهري. فاصل ونرجع مع حضراتكم تاني.
I'm Dr. Tamer, Chief Medical Officer of Breezes Recovery and Wellness in beautiful Riverside, California. I design Breezes with the philosophy of treating the whole person with cutting-edge transcranial magnetic stimulation, neurofeedback, and customized addiction-specific mindfulness meditation. Relapse prevention is at the heart of our state-of-the-art program, and brain optimization with our proprietary method is the key to building resilience and experiencing joy and success. Please visit us at www.breezesrecovery.com. أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل اللي خدناه عشان نتكلم على الوسواس القهري. So any funny stories have you seen with your patients in OCD? Yeah, so more so that there's things that I've seen that in my own life, there are OCD moments. And so when I was a kid, I would be late to school sometimes because I would have to check the door. Okay. I would start walking and I'd say, oh, maybe it's locked. And I would run back home and check it. It was still locked. And then I'd start walking. And, oh no. I have to go back. And so I would be late sometimes. It was something I had to work through. Right. Yeah. الحقيقة احنا كنا بنتكلم على الأعراض بتاع مرض الوسواس القهري، وقال لي الحقيقة انه الأعراض دي بتتكون من فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى أو عنصرين أساسيتين، الفكرة والسلوك. الفكرة انه البيشنس بتجيله أفكار معينة ما بيقدرش يتغلب عليها وما بيقدرش يقاومها، زي مثلا انه كل الحاجات اللي حواليه مش نظيفة، وانه هو ممكن يحصل له عدوى او كل الكلام ده، حتى من التراب، من ذرات اي حاجه حواليه، بيبقى عنده خوف شديد جدا من ان هو يتعدي، فبيبقى عنده زي ما بنقول وسواس النظافه يعني بشكل عام. تاني حاجه الشك، والحقيقه انه معظم المرضى دول بشكل عام الشك بيبقى جزء مكون من شخصيتهم، الشك في كل حاجه وفي كل حد، وان كل حاجه لازم تمشي مظبوطه، وان هم لازم يتاكدوا ان كل حاجه ماشيه مظبوطه حتى مع اللي حواليهم. عشان كده الاشخاص دي ما بنلاقيش عندهم علاقات ناجحه كتير، او علاقاتهم الزوجيه ما بتبقاش ناجحه لحد بعيد. ولكن الجزء الكويس في الموضوع ده، اذا الشخص ده اللي عنده الوسواس ده نجح انه يعمل علاقه صداقه، بيبقى شخص وافي جدا ومن اوفى الناس اللي انت ممكن تصاحبهم، لانه هتلاقي حد بيتشيك عليك كل تقريبا يوم. الحاجة التانية انه الاشخاص دي عندهم مشكلة في فكرة السيمترية بشكل عام، او التناغم او التناظم، الحاجة اللي تلاقيها مش زي بعضها او مش متناسقة مع بعضها، سواء في العفش، سواء في اي حاجة حواليهم، في الديكور، في اي حاجة، دي بتعمل لهم مشكلة جامدة جدا. الاشخاص دول اللي هو بيخزنوا كل حاجة في حياتهم، زي ما انا قلت دكتور بلوكر، انا عندي يعني حد صاحبي اعرفه بيخزن الريسيتس والحاجات اللي هو بيشتري بيها الحاجات، عنده تقريبا بوكسز من ريسيتس بقالها 10 سنين موجوده في الدولاب، بيشيل كل ريسيت يشتري بيه اي حاجه. فدي بتبقى مشكله جامده جدا. كمان من المشاكل اللي بتحصل لهم فكره الزواج او العلاقه الزوجيه، وانه دي بتبقى مصدر للتلوث بشكل عام او مصدر للعدوى بالنسبه له. عشان كده كتير منهم بنلاقيهم ما بيقبلوش على الزواج، او الزواج بالنسبه لهم فكره يعني وجود كائن ممكن يعديهم، ده شيء بيبقى صعب جدا. حاجة تانية كمان ان هم من الناس اللي دايما تلاقيهم عندهم شعور بالذنب فظيع جدا وخوف من ربنا، ولو مثلا بيروح يعترف كل يومين ثلاثة، لانه ده جزء بيبقى جزء كبير جدا من شخصيتهم. دي الافكار اللي بتبقى بشكل عام، عشان الافكار دي ما بيقدروش يقاوموها باي شكل من الاشكال، فبيعملوا تصرفات عشان تساعدهم انه الافكار دي تبعد عن دماغهم خالص. منها على سبيل المثال انه واحد بيغسل ايديه 50 مره في اليوم، ده مش طبيعي. في الطبيعي يعني انت بتغسل ايديك كل ما تحتاج، ولكن مش طبيعي ان انت تعملها بالكميه دي. كمان من الحاجات اللي بيعملوها جدا زي ما انا قلت لحضراتكم، انه بتخزين الريسيتس كخوف من انه يحتاج الريسيت ده في يوم من الايام، او الضرائب مثلا تيجي تعمل عليه اوديت. في ناس كتير قوي بتشيك على كل حاجه، بتعمل تشيك على كل حاجه، تبقى قافله الباب وترجع تشيك على الباب تاني، وتروح وترجع تشيك على الباب تالت. في ناس كتير جدا بتعمل كده. في ناس بيجي لها سلوك مثلا ان هي تعد فلوسها، هي طول الوقت خايفه تتسرق،
او الفلوس تضيع، فبتلاقيه مثلا بيعد الفلوس اللي في جيبه 50 60 مره. فده برضو سلوك مش بيبقى عاده مش طبيعي. فهو كل الفكره انه البيشنت بيبقى عنده فكره مش قادر يقاومها، فبيضطر يعمل انواع معينه من السلوك عشان يريح نفسه. زي ما احنا قلنا من الاول، هي نوع من انواع القلق المرضي. فالبيشنت بيبقى قلقان جدا لا يحصل حاجه، فيضطر يعمل عمل اللي هو يتشيك او يعد الفلوس او يشيل الريسيتس زي ما قلنا، او كل الكلام ده عشان ده يريح ال القلق اللي عنده ويرجعه. وهي دايره مقفوله بيبقى صعب جدا التغلب عليها. When we come to statistics about obsessions and compulsions, what comes first? What are the most prominent in obsessions and compulsions? Well, not surprisingly, the ones that are most popular in pop culture are the ones that are also the ones that are most common. So contamination, the idea that things have germs or are dirty. Pathological doubt. You're just constantly worried about the things being true. You're just constantly doubting everything. Somatic complaints or concerns about illness. Symmetry. It's crazy. Like I have seen crazy. If something is not symmetrical, they get a problem. Like, Yeah, and that's, I think that's an important thing. Is that there are some funny stories about it, but oftentimes it's the person experiencing it. They're a prisoner, so it's really tragic in many ways. Right. They see something that's off, that's asymmetrical, and they cannot even control themselves. They have to fix it. even in arts, when they go to museums, if there is something asymmetrical, it causes a lot of distress for them. Exactly, yeah. And aggression, with the idea of being that I'm either going to cause the aggression, so I'm afraid of what I'm going to do, or I'm afraid what others are going to do to me. Okay. It's sexual, the same thing. I'm afraid what I'm going to do or what others are going to do to me. Okay. And then sometimes it's a combination of those different obsessions happening. And what about compulsions, the most prominent ones? Checking is probably the most common. Of course. Money, doors, and all that. That's right. Checking locks, checking the stove, washing and cleaning, whether it's hands or the house, or, as in your story, that young, the mother's child. Right. Right. Counting, having to make sure that you're constantly counting either the number of things that are there. There's just something about the process of counting that is helpful. Okay. The needing to ask or the needing to confess. Spiritual cleaning, we call it. Spiritual right. cleaning. Yeah. Right. I knew a kid who every 3 or 4 days was calling a spiritual leader to confess. Wow. Because he was so concerned that his soul was in jeopardy. Right. Wasn't sure what he was doing. I was a little worried. Right, like a little kid, what you're doing. That's right. And then symmetry and precision is that next one. Right. Where things have to be in line, have to be the right number. Okay. Hoarding, and then Of course, hoarding. that multiple compulsions. Right. الحقيقه انا قلت للدكتور بلاكر ايه هي الحاجات الموست كومن او اللي بنشوفها كتير قوي في فكره الافكار. فقال لي رقم واحد هي فكره التلوث او العدوى. دي بتبقى كتيره جدا عن البيشنتس دول، وتقريبا 45% منهم بيبقى عندهم المشكله دي. الشك المرضي، بيشكوا في كل حاجه وكل حد حواليهم. السيمتريه زي ما احنا قلنا بتبقى مشكله جدا. بيبقى عندهم مشكله كمان في فكره العلاقات الجنسيه او العلاقات الزوجيه حتى. بيبقى عندهم مشكله في الفكره نفسها. كمان زي ما احنا قلنا فكره السيمتريه او التناغم. قال لي كمان التصرفات الكومن هي ان احنا دايما نعمل تشيك على كل حاجه، على قلنا زي على الباب، على الفلوس، على كل الكلام ده من التصرفات الكبيره جدا. او الناس كتير بتشيل عندها وتخزن كل حاجه. بتلاقي عندهم حاجات من وهم صغيرين ما بيفرطوش في حاجه يعني زي ما بنقول. So when we come to explain more about obsessive compulsive disorder, this vicious circle that they go through, like, would you explain it to us? So there's a great kind of link to it. It's called magical thinking. Okay. So what is it? Like, to make it simple for the audience. So the simplest way is I feel pressure, and when I do this thing, I found relief. Okay. So therefore, if I do this, it offers relief. So if you think about the confession one, I feel like I'm sinful. Right. When I talk to my spiritual leader, I feel relief. So it's like a pressure valve for them. It is. Okay. Yeah.
And that's one of the reasons it's so painful. They feel there's this point where they are worried that if they don't let it go, it becomes overwhelming. And so that need to find that, it becomes a cycle. So the more I do this, the more relief I have. Okay. الحقيقة أنا كمان سألت دكتور بلوكر عن الدايرة المغلقة اللي بيعيشوا فيها. قال لي هو لفظ مشهور جدا. قال لي إن هم الناس دي بتبقى سجناء للأفكار اللي جواهم. لو جبنا الدايرة دي على الشاشة دلوقتي كسلايد، إنه الحقيقة الأوبسيشنز أو الجزء الفوقاني اللي بنسميه الأوبسيشنز ده بيبقى إنه البيشنت عنده أفكار إن هو هيتعدي أو فتبتدي دي build up an anxiety زي ما بنسميها، أو نوع من القلق أو الضغط النفسي. فالكومبالجن التصرف اللي هو بيعمله عشان يخفف الانكزايتي دي، فيشوف ريليف الجزء اللي على الشمال، وبالتالي تقعد تلف الدايره، ويعيني هم بيبقوا سجناء للدايره دي بشكل عام، وما بيعرفوش يطلعوا منها، ودي مشكله المرض ده بشكل عام. So what's the difference between like a person who's very, very clean, washing his hands like 2-3 times a day? What I mean, the diagnostic criteria, when I can diagnose anybody with OCD or just simply hyper clean person? That's a great question. That often becomes the point, is right. People describe themselves as OCD when in reality they're just a very clean person. Right. And so with obsessive compulsive disorder, what has to happen is, first of all, kind of what we've already said, it has to persist for longer than an hour. Okay. So it's not just that I have this thought or I have to have this clean. It's that these thoughts and these compulsions can last for hours. Okay. It has to cause impairment. Okay. So that's the big thing. So if it's not negatively impacting your life or the life of others, it wouldn't necessarily, that's right, that's usually where the impact happens. Right. It wouldn't necessarily be diagnosable. So that's the cutoff, is how many hours every day, and if it impacts your life and the other's life or not. Yeah. الحقيقة أنا سؤالي كان عن إمتى بقى نشخص الشخص ده إنه هو عنده النوع ده من الوسواس القهري. قال لي إنه لو التصرفات دي أخذت، يعني لو واحد بيقعد يغسل إيده أكتر من ساعة في اليوم ده طبعا شيء مش طبيعي. قال لي إذا التصرفات والأفعال دي أخذت أكتر من ساعة من يومك، ده بنشخصه كمريض وسواس أو شخصية وسواسية. قال لي كمان إذا بتأثر على حياتك وحياة اللي حواليك، لأنه المريض اللي عنده الوسواس مش بيأثر بس على حياته، بيقلب حياة اللي حواليه بشكل عام، خصوصا إذا كان هو بيحاول يخليهم يبقوا على نفس النمط. To understand this more, what are the reasons behind the OCD? Like different hypotheses, like what's behind it? So they have some thoughts as things that might cause it, and it comes in a wide range. They think it biological, psychological, social. There's the idea that it has to do with serotonin and the brain. There's the idea that they've done brain imaging and noticed different parts of the brain are more pronounced or more active with patients with OCD. Genetics, you may have a genetic inclination to have this disorder. And then there's the psychological, so things like the psychodynamic, the idea that this is something that you has to do with complex interactions internally within yourself. There's personality, where some people they're just naturally drawn to that kind of behavior. They're perfectionistic. Okay, so those are more prone to be OCD. They are, yeah. And then behaviors, people who tend to also be perfectionistic in their behaviors. الحقيقة أنا سألته إيه أسباب حدوث الوسواس القهري ده في بعض البيشنتس. قال لي رقم واحد إنه بنؤمن إنه في سبب عضوي ورا ده، وهو فكرة السيروتونين بشكل عام، أو مادة اسمها السيروتونين في المخ بتبقى قليلة عن الطبيعي، فدي بتسبب نوع من أنواع الوسواس بشكل عام. أو بتبقى مشاكل أو أنواع معينة من الشخصيات، بتبقى اللي هو الشخصيات اللي بتميل للمثالية، وإن كل حاجة تبقى مثالية جدا وصحي جدا، دول بيبقى عندهم liability أو قابلية للإصابة بالوسواس أكتر من غيرهم. وأحيانا بتبقى أسباب اجتماعية، إنه الأب والأم بيبقوا كده وبالتالي بيضغطوا على الأولاد وبيخلوهم كده، ودي هنشوفها في أمثلة كتير جدا.
So you said part of it is social component. Yeah. So how does it affect the children when it happens to children? What is associated with? So it's often associated with learning disorders and conduct disorder or oppositional defiant disorder. Okay. So these are different disorders. One you'll see particularly in the school. That's usually where learning disorders are seen, where difficulty in adapting in a school setting. And if you think about it, if there are these thoughts that are the focus, it'd be very hard to put your attention anywhere else. And if there's Right. behaviors that you're using, that would be disruptive to your learning. Because you're focusing on your own world. You don't want to get contaminated. You don't want like. Yeah. I mean, if your alarm system is constantly going off, Yeah. and you're just a child, You can focus. you can't focus. Right. And what's the role, like your message to parents, to dad and mom today, every single dad and mom, if they have OCD, how to avoid transferring this to the kids? So the first thing that it has to be that inside piece. They have to be aware that this is a problem, that the fears they have, the obsessions they have, while they may seem very real, are not as significant to them. They're not destructive. Okay. That for example, washing hands, if I was to walk in the home without washing my hands, that would not necessarily cause everyone in the family to get sick. We have some questions on Facebook. Oh, The great. first one, she's 37 years old. Okay. She has OCD, and that's her expression. She's turning her kid's life to hell. Yeah. So what she can do with that? So, first and foremost, getting her own help, getting Okay. therapy or starting on medication. Those would be the key things that she'll need to start doing. Okay. She's on medication, actually. Great. Then, go ahead. Do you recommend like anything more that she can do? I do, yeah. So in particular, there's exposure therapy. And so what that looks like, and it's very difficult, and it's something you can do on your own. You can look online. There's lots of resources for exposure therapy. She lives in New Jersey, so she Okay. can see psychologists. Awesome. الحقيقة بنت الرب اللي بعتت لنا من نيوجيرسي على الفيسبوك وقالت ان هي خلت تقريبا حياة ولادها جحيم بسبب المشكلة دي. هي على أدوية. دكتور بلوكر قال ان هي كمان مع الأدوية لازم تعمل علاج نفسي، وده هنناقشه في طرق العلاج. We have a phone call from Okay. California. بنت الرب من كاليفورنيا، اتفضلي. الو. اتفضلي يا فندم. لو سمحت، أنا عندي سؤال. انا عندي اكتئاب ووسواس قهري من سنين، وباخد ادويه كتير. Okay. الادويه اللي هو زولافت، وكمان التاني انا كنت كاتباهم. Trazodone. لو سمحت. She has وباخد depression and OCD, and she's taking Zoloft and Trazodone together. Okay. والدكتور كتب لي 3 أصناف للمنوم، ومع ذلك المشكلة عندي إن وقت النوم بيفضل ذهني يتكلم على طول، يا إما حوار يا إما مثلا لو ترنيمة طول الوقت بقولها من بالليل. She can't sleep and her brain is active all the time. She can't sleep. So she's asking what else she can do. Okay. She's taken 3 kind of sleeper, Trazodone and Zoloft. Okay. So there's a few things that can be done when that's the case. Medication can assist in sleep, Okay. but it has some limitations. Okay. And so what I usually recommend to patients in this situation are 2 things, especially if the reason you're unable to sleep is racing thoughts and preoccupations. The first is to set a worry time. To set some time in the afternoon, a 30-minute period of time, where you focus on all the things you're worried about. Okay. You write them down, and you write down potential solutions. And then after that 30 minutes is up, you end your worry time. Okay. And so as you go to sleep at night and these worries start coming, you can tell yourself, I'm okay. I have my worry time for this. I have dealt with it. I'll worry about this tomorrow at worry time. Okay. The other thing, and there's lots of online resources for this, is muscle relaxation and breathing strategies. Okay. Like Valsalva maneuvers and. Yeah. Okay. So for example, I usually recommend a square breath. So Which is, can you teach us about? Yeah. I'll translate. Oh, very please, quick. yeah. الحقيقة المتصلة اللي اتكلمت معانا زي ما دكتور بلوكر قال
عايز يعلم حضرتك تكنيك انه نص ساعه كل يوم بعد الظهر تقعدي تكتبي كل الحاجات اللي هي مصدر قلق ليكي بشكل عام وازاي تتعاملي معاها. وده هنسميه وقت القلق. لما تيجي تنامي انت بتبعتي رساله لمخك انه كل الحاجات اللي قلقاكي انت اوريدي اتعاملتي معاها، بس مهم تقعدي تكتبيهم وتتعاملي مع الحاجات دي. الحاجه الثانيه قال انه بعض الماسل ريلاكسنت او الحاجات اللي بتتعامل مع العضلات بشكل عام او بترخي العضلات قبل النوم ممكن تساعد مع المنومات. والحاجه الثالثه هو هيوري حضرتك تكنيك ازاي تعمليه قبل النوم. So would you teach her how to do it? The breathing square you call it. Okay. Yeah, so square breathing. And square breathing. The first thing I want to talk about this is there's two ways to breathe. There's the way to breathe when you're being chased by someone or when you're running, and there's a way to breathe when you are trying to relax. Okay. The problem is most of us breathe like we're being chased by someone. Very shallow, yeah. Yes. And so, I'm sorry, I'm trying to... The first thing is you want to have... I think that's... Cannot see? Okay. Yeah. I'll describe it. The camera is okay? Okay. Yeah. So I'll just describe it. You want to imagine there's a balloon in your stomach when you breathe. Okay. And that when you're breathing in, the hand on your stomach is going to be pushed out by the air. So it'll kind of look like your stomach's a little bigger for a little bit. Okay. So you breathe in, and your stomach gets nice and big, and then you breathe out. Okay. That's the key to the breath. Okay. One more time to the camera. Okay. Sorry. So as you breathe in, you want the hand on your stomach to go out further than the hand on your chest when you breathe in. So as you breathe in, okay? So with the square breathing, the idea is that you breathe in for 4 seconds, you breathe out for 4 seconds. Okay. You breathe, sorry, excuse me. You breathe in for 4 seconds, you hold for 4 seconds, you breathe out for 4 seconds, you hold for 4 seconds. Okay. And for a lot of patients, it takes some practice. This isn't something that's natural. Okay. And so for viewers at home, you guys can try this right now. So as you do it, breathe in 4 seconds, so hold it 4 seconds, breathe out 4 seconds, then hold it 4 seconds. Exactly. Okay. Ready? So we're going to breathe in, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, out, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4. Okay. So and that usually takes about 3 to 5 minutes to be effective. The reason that works... 3 to 5 minutes. It does, okay. yeah. Sometimes longer, sometimes shorter. Okay. The reason that works, the reason it's helpful for patients, is there's a nerve attached to our heart called the vagal nerve. And this nerve is activated by stress. Fire. Okay. When we breathe quickly, the nerve acts as a brake and it comes off the heart. The heart starts beating rapidly. And so we get a high alert. And it goes more on anxiety. Exactly. And goes to the same vicious circle. Exactly. Okay. زي ما حضرتك شفت, thank you so much. That was very informative. زي ما حضرتك شفتي الدكتور بلوكر ورا حضرتك التمرين اللي تقدري تعمليه، تمرين التنفس او بنسميه مربع التنفس. حضرتك بتاخدي نفس لمدة 4 ثواني، تفضلي تاخدي نفس لمدة 4 ثواني، تكتميه لمدة 4 ثواني، تطلعيه في 4 ثواني، هولد تاني في 4 ثواني، بيسموه مربع التنفس. عشان كده 4 ثواني في كل اتجاه، تاخدي نفس 4 ثواني، هولد ات، طلعيه في 4 ثواني، هولد ات، وهكذا. تعملي التمرين ده لمده 3 ل 5 دقائق قبل 3 to 5 minutes you said, right? 3 ل 5 دقائق قبل ما تنامي. ده هيساعد كتير ان انت تريلاكس. I have another question on Facebook. Okay. Another case of OCD, and she's asking if she didn't get treated, can it cause mania or schizophrenia? No. So Can it develop to mania or schizophrenia? Not generally. Those might be co-occurring diagnoses, but generally one does not cause the other. Okay. So it wouldn't develop, but it could be one of the comorbidities. It could be co-occurring. للسؤال الأخت اللي بعتت لنا السؤال على إنه فكرة إهمال العلاج بيؤدي إلى أمراض أخرى مثل الفصام أو الهوس. دكتور بلوكر قال لا، إنه مش بيؤدي لده، ولكن لو في معاه اكتئاب أو معاه أشكال تانية من أشكال أي الأمراض النفسية بشكل عام، بيبقى البروجنوزيس بتاعه أو التحسن بتاعه أصعب من الطبيعي. زي ما قال دكتور بلوكر، الحقيقة قال إنه في الأطفال كمان بيعمل مشاكل في
التعليم أو قدرتهم على التحصيل بشكل عام. كمان بيخلي سلوكهم عدواني أكتر من الطبيعي في الأطفال. فالأم اللي بعتت سألت قالت إنه هي تقريبا بتحول حياة ولادها الجحيم يعني. خلي بالك إنه ده هيأثر على تعليمهم، فمهم جدا إنه حضرتك تتعالجي عشان ده ما يأثرش على أولادك في المستقبل بشكل عام. So now we talked about everything, definition, numbers, Yeah. the most important part, how I get treated. That's right. Like, what's the now you diagnosed, you talked about the problem. Yeah. What's the solution for it? What's the lines of treatment? And we'll stop a little bit on the medications here because I have a lot of questions on medication. Perfect. Okay. So what are the lines for treatment that we can follow? So, in general, it's going to be, there's not a magic, there isn't a pill that is specific for OCD. Okay. That's the first and foremost. Okay. What there's medication, that's usually the first line. Okay. Medication that targets some of the similar factors and can help manage OCD. But however, without therapy, the medication, it can only be so effective. Okay. So for most patients, it requires medication and therapy. For some patients, therapy alone can be effective. For more severe cases, medication and therapy would be very recommended. اوكي، يبقى علاج الاو سي دي او الوسواس القهري بشكل عام زي ما قال دكتور بلوكر بنقسمه لاربع حاجات مهمين جدا. رقم واحد اللي هو العلاج الدوائي، وهنتكلم على كل الادويه اللي موجوده في السوق. رقم اتنين العلاج المعرفي. رقم ثلاثة العلاج النفسي او السلوكي. رقم أربعة بنستخدم تكنيك جديد اسمه تحفيز المخ العميق، وده نوع جديد موجود في العالم كله لو كل انواع الادويه الثانيه فشلت. So when we talk about the pharmacology behind it, what are the medication and what does in the brain? Like you told us in the beginning, the problem is in the serotonin is very low. Yeah. So what we're trying to do with the medication here? So the medication is meant to enhance or stop the brain from taking in the serotonin. So there's medication, and what it does is it blocks receptors in the brain that generally absorb serotonin. Okay. The idea being that if you have more serotonin in your brain, it's more stability. More stability. Right. And so the medications that they do that, the SSRIs are the first line. Okay. And that's serotonin reuptake inhibitors. Selective serotonin reuptake. Exactly. And what are the examples that's in the market? If you want to give people like examples for. Yeah. And so one thing I want to make sure I preface is that it's always important to talk to a doctor. Of course. Because the doctor are going to be the ones who are going to be, your medical doctor will be the first line. The evaluation. Exactly. Like okay. But so, Celexa, Lexapro, Prozac, Paxil, Zoloft, Fevrin, those are different medications that fall in that SSRI group. Okay. الحقيقة زي ما قال دكتور بلوكر، رقم واحد في علاج الوسواس القهري بنجرب الأدوية أو العلاج الدوائي. قال إنه أشهر حاجات بتبقى موجودة اللي بنسميها SSRIs، أو زي ما احنا شرحنا في الأول المشكلة الأساسية لما جم يعملوا كل الريسيرشز والأبحاث لقوا إنه مادة زي مادة السيروتونين بتبقى قليلة في المخ جدا مع كل الأو سي ديز أو اللي عندهم وسواس قهري. المادة دي بنرفعها أو بنرفع الليفل بتاعها في المخ عن طريق بعض الأدوية زي الستالوبرام أو اللي هو السلكسا موجود في السوق بالاسم ده، الستالوبرام أو الليكسابرو، فلوكسيتين أو البروزاك، الباروكسيتين أو الباكسل، وده كل ده موجود في السوق، سيترولين أو الزولوفت، فايبريد موجود في السوق بشكل عام، وفي جزء زي الفافرين او اللوفوكس بشكل عام. دول من الاس اس ار ايز اللي توافق عليهم من منظمه الصحه والاغذيه العالميه عشان يعالجوا النوع ده من الوسواس القهري تحديدا. فاحنا رقم واحد بنجرب الدواء. I have a question here regarding the side effects of the SSRIs. Okay. She's taking Prozac and she's getting nausea in the morning. Okay. So what can she do for that? So usually what I've seen doctors recommend in those situations, with the way I practice, I can't make direct recommendations about medication, but the things I know is that SSRIs, so there is serotonin in our stomachs. Right. And so when we take medication,
medication is not smart enough to only affect our brain. And so if it affects the serotonin in our brain, it also affects the serotonin in our stomach. And so usually what's recommended is they take the medication at night, and that helps reduce the discomfort. Or with food sometimes. Or with food, yeah. So للمشاهده الكريمه اللي قالت انه بيجي لها شعور بالغثيان وان هي عايز ترجع مع الميديكيشن، بقول لحضرتك ودكتور بلوكر قال انه very common، يعني حاجه مشهوره جدا مع النوع ده من الميديكيشن، عشان كده بنشجع حضرتك يا اما تاخديه بالليل يا اما تاخديه بعد الاكل، وده الطريقه الاحسن عشان تتجنبي فكره الاعراض الجانبيه اللي بتحصل ده مع النوع ده من الادويه. What other side effects other than nausea? The most common are nausea and then sexual side effects. Yeah. Lack of sexual desire is usually the two most common side effects. Other less common can be suicidal ideation. It's usually the one that people are most worried about. زي ما دكتور بلوكر قال، اهم الاعراض الجانبيه اللي بتبقى موجوده في الادويه دي بشكل عام اللي هي بنستخدمها في علاج الاكتئاب او الوسواس القهري، بيبقى الغثيان او الميل للقيء، وزي ما قلنا لحضراتكم بتاخدوا الادويه دي مع الاكل وقلنا كل اسمائها اللي موجوده في السوق. الحاجه الثانيه ان ليها اعراض على الناحيه الجنسيه وبالذات في الرجال، فده بنحاول نغير الميديكيشن ده او بنضيف نوع تاني معاه عشان نحاول نتجنب قدر الامكان الاعراض الجانبيه على الصحه الجنسيه وبالذات عند الرجال، لانه فعلا المواد دي بتاثر وبنشوفها في بيشنتس كتير بييجوا يشتكوا من المشاكل دي. I have a question here, another question from Joseph. He's asking, he has a question about OCD. Can someone get over obsessions using non-medical techniques only without medication like CBT, cognitive behavioral disorders, or music therapy? And he's saying, God bless you. Oh, thank you. And so that's a great question, and people can. So CBT is usually the first line. With that, the way CBT works is you take the thought that's provoking the anxiety and you usually challenge it. And so, or you do a behavioral experiment. The behavioral experiments can be very tough for patients. Think, for example, if the obsessive thought is, if I do not wash my hands, I will get sick. If I don't wash my hands 10 times, I'll get sick. Okay. So then you wash your hands once, and then you just wait a couple of days and see if you get sick. And if you don't get sick, that helps eliminate that bond. He's asking about music therapy as well. Okay. So music therapy, I don't know as much about, so I can't speak to. But what I can say is that if music therapy helps you relax, and it helps you become mindful. He's saying self-help books in like drawing or music therapy. Yeah. Or his bottom line question is just psychotherapy, cognitive behavioral therapy without medication, would it work? It would. Okay. Yeah. So as an answer for your question, Joseph, Sorry, yes, Joseph. it would work. Dr. Blocker said it would work without medication. So back to our topic. Sorry, a lot of questions. زي ما قلنا لحضراتكم الادويه اللي موجوده عندنا اللي هي بنستخدمها الاس اس ار ايز او محفزات السيروتونين، قلنا كل اسمائها اعراضها الجانبيه حاجتين، بيبقى الميل للغثاء او القيء، الغثيان او القيء، والاعراض الجانبيه على الناحيه الجنسيه للرجال. وقلنا انه لو حصل نوع من انواع انه نفسك بتغم عليك خدها بعد الاكل او في وسط الاكل. المشاكل الجنسيه اللي بتحصل للرجاله يا اما بنحول لنوع تاني من الادويه او بنضيف مع النوع ده نوع تاني عشان يقلل الاعراض الجنسيه. لو في واحد اخ هنا باعت ايه هو عشان هو بيعاني من القصص دي، هتواصل مع حضرتك بعد البرنامج وهبعت لك على الفيسبوك النوع الثاني من الادويه. So that's the pharmacological part of it. Yeah. When we come like as an answer again. Yeah. For psychotherapy or cognitive behavioral therapy, what kind of techniques we use? So the most common one we try to teach patients is, I try to teach patients is the ABC approach. And that's first you recognize what is the thought you have and what is the consequence that you're imagining with that thought. So let's focus on the problem first. That's right. And then Sorry. No, it's okay. And then you challenge that thought with, so for example, not with OCD, but it's in general, I failed my test
the consequence, I need to leave school because I'll never be good enough. Okay. What you do in the middle is you say, so what's my belief there? My belief is that unless I'm perfect, I can't be successful. So now I need to challenge that belief of perfection, that I can do my best, and that's all I can do. And that can be something that you say to yourself when that thought comes that you're not perfect enough. You say, I'm doing my best, and that's all I can do. So basically, you're trying to break the pairing between the thought and consequences. Exactly. Okay. Yeah. And what other techniques that we can use specifically for OCD? Specifically for OCD, the most common is called exposure and response prevention. Okay. And so the way that looks is, so first of all, exposure, that's the first part. And it can be very scary for a patient with OCD. Right. Because we're tackling the thing they're afraid of head on. Right. And so there's different levels to it. And usually you start at the most benign or the simplest. So it could be just the thought. So you think about germs. And then because you've paired that thought with the behavior, with the goal of this is that instead of doing that behavior, you don't do that behavior. And you practice relaxation, that deep breathing we talked about, the square breathing, you do something like that instead. With the idea being that what you learn is that at the time you feel this pressure, and the only way you've relieved that pressure is by doing this compulsive behavior, what you learn is that pressure goes away on its own. Okay. It doesn't need that behavior to go away. Okay. So basically, I'm trying to break the pairing between both of them, the way I react to the same stimulus. Exactly. Okay. You're taking away the power that stimulus has. Okay. Yes, the power on you. Right. Yeah. الحقيقة من العلاج الأنواع العلاجية التانية اللي هو العلاج المعرفي أو العلاج السلوكي. وزي ما قال دكتور بلوكر أحدث حاجة بنستخدمها هي exposure and response prevention اللي هو بنبتدي بنعرض البيشنتس للحاجات اللي بتضايقه. يعني أنا أقول لحضراتكم مثال، لو بيشنتس مثلا متخيل إن كل البيئة اللي حواليه بيئة جرثومية وفيها جراثيم وهتعديه وهتعمل له مشاكل. فاحنا بنحاول نعرضه لاي حاجه، يعني يمسك او يلمس اي حاجه وما يغسلش ايديه لفتره. بنحاول نكسر البيرنج اللي موجود ما بين ان انت اتعرضت لحاجه وبان انت مش لازم تغسل ايديك لانه الحاجه دي فعلا مش هتعديك. يعني لو انت قاعد مثلا ولمست الكرسي او اي حاجه يعني مش هتموت، بيزيكلي بنقول له كده. فاحنا علاج سلوكي عند حد متخصص بيفهم في القصه دي كويس. وزي ما دكتور بلوكر قال ان احنا من الافضل دايما ان احنا نكومباين الاثنين، وكمان قال انه العلاج السلوكي ممكن يشتغل لوحده زي ما جاوبنا على سؤال جوزيف اثناء الحلقه. العلاج السلوكي والمعرفي اهم بكتير كمان من العلاج الكيميائي او ان احنا نكومباين الاثنين مع بعض. زي ما قلنا فكره الاكسبوجر ان انا بعرضك للحاجات اللي بتزود الافكار دي عندك وانت ما بتقدرش تقاوم الافكار دي، وبمنعك من ان انت تريسبوند لها او ان انت تو رياكت معاها. فده مهم جدا، ده من التكنيكس المستخدمه جدا على مستوى العالم. فكره الاكسبوجر، التكنيك يعني الاكسبوجر بريفنشن، انا اسف، الاكسبوجر ريسبونس بريفنشن، لانه ده من الحاجات المهمه جدا ان احنا نستخدمها. What if it's still refractory, still resistant to treatment? What other kind of treatment that we can use? So there's more intense and invasive treatment. There's first of all, there's in extreme cases there's surgery, but there's also deep brain stimulation. Have you seen any cases that went to that level? I have not. Deep brains? No. Okay. Most of the cases that I've seen. So, for example, if it's pretty bad, if the compulsions are pretty difficult and dangerous, even, they may be hospitalized and may be sent to a center for safety, for their own safety. Because that will take me to the next question. Yeah. What determined the prognosis? Now, you told me about the definition, you walked me through the epidemiology numbers, and you told me about treatment. What determined the prognosis and response to those kind of treatment? So, a bunch of factors can influence the prognosis. So prognosis, first of all, family support. Is your family with you? Okay.
So support network around Exactly. the patient. Okay. The other thing is you want to look for, do you have a good understanding of what's happening? Are you aware that, do you have insight that what's happening, there's a connection there, and that if you don't wash your hands, you won't die? Okay. Right? Or if I don't, if I throw away those those receipts, you're not going to get I won't audited get this audited. year. That's right. And being able to appreciate that this isn't something that happens all the time. Those are key prognostic factors. The things that can really negatively impact your ability to do well is if this has been something a part of your life for a long time. If it started in younger age. I mean, just like any other habit, the longer it's been a part of your life, the harder it can be to remove. Right. If, for example, when you're doing the exposure and resistant prevention, if you're still doing the... Okay. One last call. We'll take it very quick. Awesome. Okay. بنت رب من نيوجيرسي، اتفضلي عشان ما عندناش وقت كتير. ايوه اتفضلي. سلام ونعمه. سلام. اشكرك على البرنامج الجميل ده. لو سمحت انا باخد ادويه بتخليني نايمه خالص، ما بقدرش، ببقى نفسي اصلي، نفسي اعرف الكتاب المقدس، مش عارفه، بنام على طول. ايه هي الادويه دي حضرتك؟ انا عندي فايبروميولوجي وعندي تآكل في العظام. She has fibromyalgia. باخد زولفت وسيفيلا وباخد بقى عندي نسيان جامد قوي، فالدكتور كتب لي على حاجه للنسيان اللي هي ارتبت. Aricept. She's been forgetful as well. So she started taking Aricept plus Decivela and Zoloft. Okay, what ايه تاني؟ فأنا مش عارفة أعمل إيه عشان النوم دوت. يعني أنا لو بطلت الزولفت ما أعرفش، يعني بحس فعلا إن أنا بتعب. وسيفيلا ده مش عارفة هل يمشوا مع بعض، والدواء بتاع الذاكرة ده يمشوا مع بعض ولا كتير عليا؟ When she's taking Aricept for dementia and Zoloft, she's over sedated. She sleeps a lot. Okay. So if she didn't take it, she's irritated. So where's the fine balance here? That's a great question. That's one that you'd want to talk with her doctor about. I wouldn't feel comfortable making any kind of recommendations because it is a balance. It's an art when it comes to psychiatry. Figuring out there's different medications that don't cause, for example, with SSRIs, that don't cause you to be sleepy. And so you can find there's different types. And so if you're having a bad reaction to an SSRI, talk to your doctor and ask if there's something else you can try. زي ما قال دكتور بلوكر، حضرتك تقدري تكلمي الدكتور الخاص بيكي وهو هيلاقي البالانس، لان هو مش هيقدر يريكومند ادويه على الهواء من غير ما يعرف الحاله اكتر بالتفصيل. ممكن نتواصل مع حضرتك بعد البرنامج، ولكن مهم جدا ان احنا نلاقي البالانس ما بين النوم، ما ننامش اكتر من اللزوم وما نبقاش irritated او anxious ازيد من اللزوم. زي ما قال دكتور بلوكر على البروجنوستيك فاكتورز او الفاكتورز اللي بتحدد البروجنوزيس بتاعك، انه لو جه في سن مبكر بيبقى التعامل معاه اصعب. لو جت معاه يعني مشاكل في الامن الخاص بيكي او امنك الشخصي، بنحتاج ان احنا نروح المستشفى لو في مثلا اعراض او افكار في تفكير في الانتحار او الحاجات دي. لو معاه مشاكل تانية زي الاكتئاب او القلق المرضي او الاضطراب الوجداني الثنائي القطبيه، البايبولر، كل المشاكل دي لو معاه طبعا بتخلي الصوره اصعب وبتخلي التحسن اصعب بكتير. At the end, it was a very informative. Thank you so much for being with us in White Coat, and we would like to have you one more time in White Coat soon. Okay. Thank you so much, Dr. Blocker. It was very informative. Thank you. It's been a pleasure. بشكركم أعزائي المشاهدين. النهارده اتكلمنا على الوسواس القهري، مشاكل بتاعته، أنواع علاجه، الأدوية اللي موجودة في السوق. دي آخر حلقة في حلقات الحملة اللي كنا عاملينها عن الصحة النفسية والإدمان. هنبتدي معاكم حملة جديدة خالص ومجموعة حلقات جديدة خالص من المرة الجاية. حاجات في ناس بعتالي إن هي very excited إن هي تبتدي الموضوع ده عن السمنة، عن الصحة العامة لكل الأفراد. هنتكلم على أمراض كتير زي الضغط، السكر، هنتكلم على تأثير السمنة على الأطفال، على الصحة الإنجابية للمرأة. معانا حلقات كتير قوي في موضوع السمنة، معانا خبراء سواء تغذية أو دكاترة كتير قوي من أحسن الدكاترة الموجودين هنا. انتظرونا وحلقة جديدة والأسبوع الجاي من وايت كوت، وبشكركم على حسن الاستماع.